dreams for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and Centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Dhruv. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path
an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, the band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30,
You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है। स्वदेशी झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలతో సలహాలతో అధికారులు అంకిత భావంతో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేశారు. స్టాచ్యూ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్, ఇది సామాజిక న్యాయ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అంబేద్కర్ గారి भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. ఇక్కడ ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన అంబేద్కర్ విగ్రహం మాత్రమే కాదు, ఆయన జీవిత విశేషాలు, వారి జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు ప్రదర్శించేందుకు యాంఫీ థియేటర్, మ్యూజియం, గ్రంథాలయం, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ 1600 నుంచి Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013 and 3 years later again in 2016. Women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. This is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Leheria turbans adorned with saffron handles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. దళితులతో పాటు కులాలు, మతాలకు జీవితంగా పేదలందరి జీవితాల్లో ఈ 77 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన అనేక మార్పులకు మూలం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఆవాహన. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF Women Marching Contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. సహాయ సిబ్బంది 2 ఏళ్ల పాటు ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో శ్రమించారు. ప్రాజెక్టులో వాడిన సామాగ్రి, యంత్ర పరికరాలు మన భారతదేశంలో తయారైనవే కావడం మరింత గర్వకారణం.
सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड। कांस्टेबल सोसा अल्पपेन की अगुवाई देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही है 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఈ అద్భుత చొరవ తెలుగు వారందరికీ आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। స్ఫూర్తితో సంకల్పంతో और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला అంబేద్కర్ मार्चिंग విగ్రహావిష్కరణ कंटिजेंट ప్రారంభోత్సవం नेतृत्व మరికొద్ది असिस्टेंट క్షణాల్లో कमांडेंट దానికి मोनिया ముందు शर्मा कर रही हैं। ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన విన్యాసాన్ని మనమంతా వీక్షించబోతున్నాం। अधीनस्थ अधिकारी కొన్ని వేల और లక్షల 144 కాంతుల్ని अन्य रैंक మన కళ్ళతో చూడబోతున్నాం। లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్. లేజర్ అండ్ షార్ట్ పీస్ షాట్। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day Parade since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य।
बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता, जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे BSF का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल, और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajput calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. Word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets, led by Senior Under Officer Haryana. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has over 17 top cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Milani, the NCC Girls Northeast Region, led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Devakia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी शामिल। दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना कमाल। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Children will show exceptional courage, ability and outstanding achievements
drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. కూర్చోవలసిందిగా మనవి. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना जावे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी खम्बल की लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरी के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown.
sidestepping from Odisha to Chhattisgarh. We now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state, even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. Transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment.
होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात की सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान ढोंडों पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas of ocean, delicate shades of pink. అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా మేక్ ఇన్ ఇండియా మన దేశంలోనే వివిధ ప్రాంతాలు మరియు సంస్థల నుండి సేకరించిన స్వదేశీ వస్తువులతో రూపుదిద్దుకున్నాయి. మే ఐ ఇన్వైట్ కేటీసీ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ కి అనిల్ కుమార్ గారు అండ్ వాసుదేవరావు గారు టు ప్రెజెంట్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ టు ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్. దిస్ ఇస్ కేటీసీ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ. అలాగే ఈ అద్భుతమైన గ్రీనరీని మనం చూస్తున్నాం. ల్యాండ్స్కేపింగ్ 8.9 ఎకరాల్లో ఏపీ గ్రీనరీ అండ్ బ్యూటిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ చేపట్టారు. అంబేద్కర్ విగ్రహంతో పాటు స్మారక చిహ్నంతో అత్యాధునిక సాంప్రదాయక కేంద్రం మరియు మ్యూజియం కూడా ఉన్నాయి. These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. KTC Projects Limited varu. And here comes Jharkhand, transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Bamya silk. అందిస్తున్నారు శ్రీ అనిల్ కుమార్ గారు అండ్ వాసుదేవరావు గారు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు మ్యూరల్స్ ని చూసి అలాగే ప్లస్ ని అన్వీల్ చేస్తారు. శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి మ్యూజియం ని ఆవిష్కరించి అలాగే రెండు మినీ The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. చైత్య మరియు మినీ థియేటర్ విహార. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है।
जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले, छठी धुंध उत्तर प्रदेश की। కైండ్ రిక్వెస్ట్ అండి, లిస్ట్ లో ఉన్నవారు మాత్రమే సీఎం గారితో పాటు వెళ్ళాలి, మిగిలిన వాళ్ళు దయచేసి ఆగిపోవాల్సింది సెక్యూరిటీ రీజన్స్. సవినంగా మనవి చేస్తున్నాం, లిస్ట్ లో ఉన్న అతిథులు మాత్రమే मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को దయచేసి మిగిలిన అతిథుల్ని మినీ ఆడిటోరియం లో ఆసనం కావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. राज्य की झांकी లాంఛనంగా బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ ఆఫ్ सोशल जस्टिस ని ఆవిష్కరించారు ముఖ్యమంత్రి. भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी संदर्भंगा आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया म्यूरल गया है. టూర్ ని చేయబోతున్నారు. ఆ మ్యూరల్స్ ని కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్ర, ఆయన చిన్నతనం, అలాగే ఆయన చేపట్టిన నమ్మిన సిద్ధాంతాలు, దేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికి విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, అలాగే పావర్టీ నిర్మూలన వంటిగా ముఖ్యమైన అంశాల్ని ఆయన ఏం టచ్ చేశారు అన్న డిస్ప్లేతో పాటు మ్యూరల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మ్యూజియం కి ముందు ఎంతో కన్నుల పండుగగా జరిగిన వైభవోత్సవం ఇవాళ. భీమ్ జన్మస్థలం, అలాగే ఆయన ఎక్కడ పుట్టారు, మాహో వద్ద గల స్మారక చిహ్నాన్ని ఒక మ్యూరల్లో ఆవిష్కరించారు. అంబేద్కర్ గారి జన్మస్థలం అయినటువంటి మాహో కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the Purple Revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. ముందుగా ముఖ్యమంత్రి చూసే మ్యూరల్ వరుసపెట్టి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జన్మస్థలం, ఆయన మెమోరియల్ గా, ఆయన గుర్తుగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలని డిపిక్ట్ చేస్తూ మ్యూరల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటిని వీక్షిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి. బిఆర్ అంబేద్కర్ birthplace is a memorial at Maho dedicated to B.R. Ambedkar's birth. The all-women CSIR tableau and showcases followed by his achievements childhood. under government's His initiatives. passion for of education was scientific supported by his father and a progressive teacher. इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना ఆయన తండ్రి, प्रौद्योगिकी मंत्रालय की అలాగే झांकी ఎంతో सलामी ముందు मंच की ओर చూపుతో अग्रसर होती ఉన్నటువంటి हुई। ఉపాధ్యాయుల ये వద్ద सामाजिक सशक्तिकरण ఆయన के लिए जिम्मेदार శిక్షణ పొంది आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका నూతనమైన देश के ఆలోచనలతోటి स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और शिक्षा से సమాజాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన ఆలోచన అన్నది, ఆయన సంకల్పంతో పాటు చాలా గొప్పది అని చెప్పే మ్యూరల్. बदल रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है। కబీర్ పంథీ సాంప్రదాయంలో పెంపకం భీమ్రావ్ స్పెషల్ గా और अब కుటుంబానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు, సాంప్రదాయానికి ఇచ్చేవారు. अग्रसर होता हुआ पतन, తండ్రి గారు पथ ఇటువంటి परिवहन ఆయన और నేర్పించిన जलमार्ग मंत्रालय की కబీర్ झांकी దోహాల जो నుండి सागरमाला హేతుబద్ధత प्रोजेक्ट पर మరియు आधारित है। సామాజిక मंत्रालय द्वारा సేవ महिलाओं को अवसर प्रदान అలవాటైంది करने की प्रतिबद्धता భీమ్రావ్కి. के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है।
పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని కష్టాలు చూసినప్పటికీ ఆ కష్టాల గురించి తలుచుకోకుండా, కష్టాలున్నాయే అని అనుకోకుండా ముందు చూపుతో చిన్న చీకటిలో కూడా ఒక లైట్ స్తంభాన్ని చూపించే గొప్ప వ్యక్తి భీమ్రావ్. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జీవితం చూసుకుంటే కష్టాలమయం అయినప్పటికీ ఒక వెలుగులో ముందుకి దూసుకువెళ్ళడం ఎలా అని ప్రతి మనిషికి జీవితంలో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి వెనకడుగు వెయ్యకుండా ముందుకు ఎలా దూసుకువెళ్ళాలి అనడానికి సాక్షాత్తు నిదర్శనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి Ministry of Home Affairs tableau దానికి on ప్రతిరూపంగా vibrant villages మ్యూరల్స్ through ఏర్పాటు చేయడం symbolism జరిగింది. and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, Matriculation including తర్వాత roads in the vibrant villages, ఉన్నత are విద్యాభ్యాసం bringing కోసం vibrancy, స్కాలర్షిప్ ను holistic economic viability and పొంది, prosperity. అలాగే సయాజీరావు గాయక్వాడ్ నుండి దాదా కెలుస్కర్ ఏర్పాటు చేయించారు. సో ఆ స్కాలర్షిప్ తోటి ఆయన ఇంకా ఉన్నత విద్యలు చదువుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది. సంకల్పం బలంగా ఉంటే ప్రకృతి కూడా మనకి సహకరిస్తుంది అంటారు. ఏదో విధంగా ఆ సహాయం దొరుకుతుంది. ప్రతి మనిషికి ఒక స్ఫూర్తి బాబాసాహెబ్. The next tableau is చదువులో of the Ministry of తెలివితేటలు External శ్రద్ధాశక్తి Affairs. ద్వారా మాస్టర్స్ The మరియు MA tableau డాక్టరేట్ depicts డిగ్రీలు successful సాధించి completion of India's తద్వారా సామాజిక G20 సంబంధిత presidency మార్గనిర్దేశం and its చేయగలిగే achievements. పరిశోధన It పత్రాలు reflects ప్రచురించారు India's leadership of బిఆర్ addressing అంబేద్కర్. global issues in an ambitious, అలాగే decisive, మ్యూరల్స్ అన్ని వీక్షించి inclusive and గౌరవనీయులు action-oriented ముఖ్యమంత్రి manner. ప్లస్ ని ఆవిష్కరించబోతున్నారు శిలాఫలకాన్ని. जुड़ेगा छोर छोर आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया दूरदर्शिता నిజంగా और सहयोग से చారిత్రక ఘట్టం అని చెప్పుకోవాలి. భారతరత్న బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి సామాజిక న్యాయ మహాశిల్ప ఆవిష్కరణ. ఆవిష్కర్త గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. తేదీ 19 जनवरी 2024. ये मनोरम झांकी झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र Huge round of applause, ladies and gentlemen. साथ ही दोहराती है గట్టిగా कि చప్పట్ల मतदाता తోటి की पृष्ठभूमि మన इस అభినందనలు चुनाव प्रक्रिया తెలియజేద్దాం. में कितना महत्वपूर्ण శిలాఫలకాన్ని भूमिका ఆవిష్కరించారు निभाती है। ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అలాగే కాలచక్ర మహామండపం ఆవిష్కరణ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. బౌద్ధ సాంప్రదాయానికి అనుగుణంగా ఇది తయారు చేయడం జరిగింది. और अब सलामी रिबन मंच कट की ओर చేసి अग्रसर होता हुआ ఆవిష్కరించబోతున్నారు केंद्रीय लोक గౌరవనీయులు निर्माण ముఖ్యమంత్రి. विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी మరోవైపు सुभाष जी శిలాఫలక की ఆవిష్కరణ प्रतिमा జరుగుతుంది. को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ గట్టిగా एवं नया చప్పట్లతోటి संसद भवन అభినందనలు विश्व के తెలియజేద్దాం. मानचित्र पर अमिट ఈ రోజు छाप మరి छोड़ता ఒక है। చారిత్రాత్మక यह ఘట్టానికి विश्व पटल మనందరం पर अपनी नई पहचान बनाने साक्षाత్తు और గా तेजी నిలబడి से विकास ఈ करते हुए అద్భుతాన్ని नए వీక్షించాము. भारत का प्रतिबिंब है। నిజంగా మనందరూ అదృష్టంగా భావించవచ్చు. ఇలాంటి అద్భుతాలు చాలా రేరుగా జరుగుతాయి. కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి ఒక్క సంకల్పం, కొన్ని వందల మంది కష్టం, ఒక గొప్ప ఆలోచన, దానికి సాక్షిభూతం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్. संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है,
वैदिक काल में ఇప్పుడు सभा और समितियों की नींव కాలచక్ర रखी गई थी। మహామండపాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. This area under the statue सामाजिक is सद्भाव, called the Kalachakra समावेशिता, Mahamandapam. समानता, G+2 समरसता और RCC frame स्वतंत्रता से structure. परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। ribbon कट చేసి इसी గౌరవనీయ तरह के मुख्यमंत्री संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। మ్యూజియంలోకి उत्तर ఎంటర్ అయ్యి मेरूर, उपकल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति ఎదురుమరి एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। అంబేద్కర్ చైత్య అనే चंद्रगुप्त, ఎక్స్పీరియన్స్ अशोक, సెంటర్ మరియు कृष्णदेव राय, విహార అనే మినీ अकबर థియేటర్ ని और కూడా शिवाजी जैसे లాంఛనంగా महान ప్రారంభిస్తారు. शासकों ने దానికి ముందు अपनी మనం शासन చూస్తున్నాం व्यवस्था में అంబేద్కర్ लोकोन्मुखी शासन की విగ్రహం श्रेष्ठ కింద उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే पंचायत और ఉందో ग्राम सभा जैसी అక్కడికి व्यवस्था చేరుకుని भारत के गांवों में विशेषकर బాబా ईशान्य సాహెబ్ भारत के राज्यों में పాదాలకు भी పుష్పాలతోటి परंपरा से दिखाई देती है। నివాళులు అర్పించబోతున్నారు हमारा मुख्यमंत्री. सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatnatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti, here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, Baba familiar Saheb to them, Ambedkar Gari, close to them, or world's close to their tallest state. స్టాచ్యూ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ని So ఈ రోజు everybody లాంఛనంగా విజయవాడలో all set to witness ఆవిష్కరణ this జరిగింది beautiful ముఖ్యమంత్రి గారి segment చేతుల మీదుగా. of the Republic Day మనం చూస్తున్నాం parade డ్రోన్ as షాట్ లో India comes together to celebrate its ఆ 75th పైన ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ కి Republic Day. చేరుకుని గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి A గారు lot of agencies అభివాదం have put in చేస్తున్నారు their అందరికీ. effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व 81 అడుగుల పీఠంపై 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహం మొత్తం 2006 అడుగుల ఎత్తులో ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ అద్భుతమైన అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు పుష్పాలతో బాబాసాహెబ్ పాదాలకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్న క్షణం नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का ये है संकल्प से सिद्धि। नमन तुझे
అంబేద్కర్ చైత్య ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ని ప్రారంభిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి. शांति का मार्ग दिखाती
संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता। हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। विरासत हमारी है निराली, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम, पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम। आ रहे हैं हम वंदे वंदे, आ रहे हैं हम भारतम भारतम वंदे भारतम। संकल्प लिए जो भी हमने, उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वंदे भारत वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा।
वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया गया है। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle. The motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground. And then the grand finale, where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting dais. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह है लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sahnaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा
कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF, BSF की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है। और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing at work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, fly-pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में बिहार 75 सीटर मिनी థియేటర్ ని కూడా ప్రారంభించారు ముఖ్యమంత్రి. మరో ప్రత్యేక గమనిక, మనం చూసినటువంటి ఆ లేజర్ షో 9 గంటలకు
మరొక షోని ఏర్పాటు చేశారు. సో అందరూ మరోసారి వీక్షించవచ్చు. 9 o'clock లేబర్ షో మరోసారి ప్రదర్శిస్తున్నారు. దయచేసి అందరినీ ఆనందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. So that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 helicopter squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार, और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation, eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन S गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़,
विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. Kindly press the button and unveil the majestic As we statue. shared earlier, it's a cloudy sky, and Ladies the and gentlemen, pre-recorded visuals please are put your hands definitely very together. clear, giving you World's clarity. tallest But social today, justice ki we all nidarsananga did pray to the statue sun of gods. social justice But, సామాజిక yes, మరియు we got some, న్యాయ but we మహాశిల్పం didn't get some. ఆవిష్కరణ మహోత్సవం. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircraft, the Vajrang formation, meaning diamond body, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgure, all from 101 Squadron, known as the Falcon. Congratulations and more power to you, sir. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे।
900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past a saluting pace, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure. And the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination, and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron, known as the Golden Arrows. So all heads turning skyward, and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहाँ दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. And yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest of this parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard presidential carriage moving forward from his position. The 75th Republic Day parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations.
cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who were present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष ईदगाहों में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day. It's a day of celebration. The President's bodyguard now taking the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेदवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर
लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तमर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक गण्यमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। Vice President Shri Jagdeep Dhankar and his wife Dr. Sudesh Dhankar taking leave from the saluting base, as each of the dignitaries will slowly move from this venue. The Honorable Prime Minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of the special invitees, a lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहाँ पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, सभी यहाँ पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हैं। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of the nation is a critical determinant of the type of life its citizens and when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. It was to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, is surely no easy task. And today, we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures
that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. The developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's the future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफी बड़ा इलाका है, सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर ये ऐसे क्षण जिन्हें यहाँ मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर पहुंचता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. Today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. Healthy democracy, resting on transition of generations of people, of parties in power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहाँ दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाजा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहाँ मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts. And that courage and valor was the lens we used to view the parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships, being connected to the people, connecting the people, that is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन
समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है? हाँ, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्र पथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। छब्बीस जनवरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था